Na mpenzi mtazamaji, leo imekuwa ni siku ya Jamhuri hapa nchini Kenya na kumekuwa na sherehe kote. Watu wamekuwa wakisherehekea miaka 60 ya nchi yetu tangu iliponyakua uhuru kutoka kwenye mikono ya wabeberu. Na kule kimesika kuwa gavana Kang'ata Irungu amesema ni jambo la kusikitisha kuwa Kenya imetimiza miaka 60 na ile hali taifa bado ni maskini. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kabla ni kusomea habari kamili, nitumie ujumbe kwa nambari inayoonekana chini ya televisheni ili uweze kuwasiliana na Wakenya wenzako kuhusu matamshi yake gavana Kang'ata Irungu. Hebu toa maoni tusikilize. Wewe unasema vipi, au ni namna gani ambayo nchi ya Kenya inaweza kuweza kung'atuka kutoka kwenye hili lindi la umaskini? Je, ni kweli tutatoka vipi katika hili lindi la umaskini kwa mujibu wa gavana Kang'ata Irungu? Na karibu kwenye kigora cha habari ukisomewa nami Kaka MLUMBI. Na Rais William Ruto ameongoza sherehe za Jamhuri katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi, na taifa likiadhimisha miaka 60 tangu kujikomboa kutoka kwa mikono au minyororo ya mkoloni. Rais akitumia fursa hii ya kuweza kueleza jinsi ya taifa imepiga hatua, na ametaja umaskini kuwa kizingiti kikubwa katika kufanikisha mengi kwa taifa. Na kulingana na rais, serikali ya Kenya Kwanza imejizatiti kuimarisha uchumi wa taifa. We have since matured from a single party state to a competitive multi-party democracy and a devolved system of governance with robust checks and balances under the constitution that was ratified by the people of Kenya in the year 2010. Along with the maturity of our democracy, Kenya's institutions of governance have evolved significantly. Parliament, for example, is now, more than ever, an independent, assertive organ of government with its own calendar and its own budget. As a result of this autonomy, party positions on important national issues are much more clearly defined, and whenever circumstances and the national interest demand, bipartisan engagement across the political divide is pursued in a structured manner. Proposals currently before Parliament on the enhancement of the autonomy of our county assemblies prove that our assemblies at the county level are also making encouraging progress in their maturation into independent watchdogs, policymakers, and representatives of people at our counties. Devolution is growing its roots deeper to connect with the soul and spirit of our nation. We have consistently allocated more resources and made them available on time, and supported measures to further empower county assemblies to become good stewards. Our political culture has also evolved considerably. We are now committed to making sure that at every election, our democratic competition is less about personalities and tribes and more about issues and the national interest. As a result, the last general election, which serves as a very solid beacon of this new direction, reflects the true will and confidence of the people of Kenya in democracy. Without the rule of law, ladies and gentlemen, our democracy falls short of serving us as a people. The judiciary, which is our nation's foremost anchor of the rule of law, continues to grow in its capacity to authoritatively discharge its constitutional mandate and make justice a right of every Kenyan. Na mtazamaji, serikali ina mpango wa kujenga madarasa takriban 3500 katika jiji la Nairobi, na haya ni matamshi ya rais alipokuwa akizungumza kwenye sherehe za Jamhuri kwenye bustani la Uhuru. Rais pia aliweka wazi kuwa elimu imepata nyongeza ya mgao wa bilioni 127 ili kuwafaa wazazi
na wanafunzi katika maeneo yaliyokumbwa na changamoto ya kupata ufadhili wa elimu. Kenyans have excelled in semi-skilled, skilled and professional occupations. Our expenditure on training, learning and education in general is a most appropriate investment in the development of the human capital necessary in our economic progress. Recognizing this, we have increased the total allocation to our education sector by an additional 127 billion this year. Out of this, 46 billion will support the new university funding model that gives equal chance to every child in Kenya to acquire university education. An additional 9 billion to cover our TVET funding model and the hiring of an extra 2,000 tutors necessary for our TVET education. An additional 47 billion to enable TSC, Teacher Service Commission, hire 56,000 new teachers and other interventions, and 24 billion for junior secondary school and to support the construction of additional infrastructure. To cover the chronic classroom deficit in the city of Nairobi, we have undertaken to build 3,500 additional classrooms in the city of Nairobi, with the first 1 billion allocated in this year's budget. And we are going to work with all members of parliament to make sure that the city of Nairobi, the seat of government, and the pride of our nation does not leave any child behind when it comes to education. Na mpenzi mtazamaji, tukiendelea katika sherehe za Jamhuri ni kwamba na Wakenya wakisherehekea hizo Jamhuri, naibu wa Rais Rigathi Gachagua ameeleza namna mashujaa wa uhuru walivyojitolea kuweza kukomboa hili taifa, na kulingana naye serikali ya Kenya Kwanza iko mbioni kuhakikisha kuwa maisha ya Wakenya yameboreshwa. The freedom we gained in 1963 placed us in charge of our destiny, a destiny of freedom from poverty, disease and illiteracy. Our country has made monumental progress in these fronts. Our beloved President Dr. William Ruto is implementing a radical plan, the Kenya Kwanza plan for socio-economic transformation. For instance, in just a year, Your Excellency, you have laid a firm foundation for socio-economic transformation. In October, you put the nation on course to achieving universal health coverage. Under our President's leadership, we are implementing comprehensive educational reforms through the competency-based curriculum, which we have far-reaching positive implications on our country. Your Excellency, the fifth administration is expanding financial inclusion to drive entrepreneurship, besides undertaking fundamental reforms in the public sector, among other interventions. We are leaving no one behind in Kenya. The Kenya we want is the one the President is leaving no one behind, and that is the Kenya we all deserve. Your Excellency, we acknowledge your forward-looking leadership on regional and international matters. This is important because a stable and prosperous Africa means a better Kenya. We recognize the key role of the youth in the rebirth of Africa. This is one of the reasons that the focus of the 60th Jamhuri Day is on youth, the creative economy, and sports. Sherehe ya Jamhuri iliendelea katika kaunti ya Kakamega. The freedom we gained in 1963. Ikiongozwa na Gavana Fernandez Barasa. Placed us in charge of our destiny. Ameweza kuchukua nafasi na kuongoza wananchi wa Kakamega kuhusu hiyo ambayo imeitwa kwa ni Jamhuri. Hebu tumsikilize Michael Sifuna Kongowea ana yepi ya kusema. Ana Fernandez aliwahutubia wananchi akiweka wazi kuwa yeye na viongozi wenzake watashirikiana na serikali ya kitaifa kuleta maendeleo katika kaunti ya Kakamega. Tutaendelea kushirikiana
na serikali kuu ili kuwaletea maendeleo hapa. Kwa upande wa assembly, I want to appreciate waheshimiwa wetu wote, MCS, speaker wetu wa assembly for the representation, legislation na oversight ambayo mnafanya ili kusaidia maendeleo hapa Kakamega County. Gavana huyo amesema kuwa watahakikisha kila wadi inapata maendeleo kupitia kwa shilingi ambazo wametoa milioni 20 ambazo zitashughulikia ujenzi wa barabara. Na vile nilitangaza wazi, we are going to make sure kila ward inapata maendeleo kupitia kwa shilingi ambazo tumetoa. Shilingi milioni 20 itashughulikia mambo ya barabara. Mwezi ujao mimi mwenyewe nitakuwa nakuja kwa every ward ili kufanya ground breaking ya barabara zetu 10 kilometers in every ward. Pia tutakuja na waheshimiwa kufanya commissioning ya mambo ya mato mliango, kujenga county polytechnics, pia kufanya shughuli ya kuleta basari ambayo tumeongeza kutoka shilingi milioni 120 hadi shilingi milioni 240. Hakuna makofi hapo. Na tukifanya hivyo tutashughulikia pakubwa wale wote ambao hawajiwezi, na ndugu zetu ambao wanaishi na ulemavu pia watapata nafasi ya kupewa basari, kwa sababu we appreciate that we have so many vulnerable groups hapa Kakamega County, na ni jukumu letu kuwafanyia kazi na pia kuwapatia basari ili muende shule. Naibu wa gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula, ambaye aliandamana na gavana, alipigia upatu swala la usalama, akisema kuwa usalama unaendelea kuimarika katika kaunti hii. Savula amesema pia kuwa ni furaha kwa kampuni za sukari kufunguliwa, kwani vijana wataweza kuajiriwa katika kampuni hizo. Savula ameiomba serikali kuipiga cheki kaunti ya Kakamega ili ifikapo mwezi wa Januari wanafunzi waweze kurejea shuleni. Tunafurahi sana, of late hakuna instances za security hapa Kakamega. Tunajua Butali Sugar na West Kenya na Mumia zilikuwa zimefunga, saa hizi zimefunguka, vijana watakuwa na kibarua kidogo, so issues za insecurity ziwe chini. Na pili, hii speech ya president leo imekuwa safi kabisa. Amesema Kenya is out of the debt crisis. Sasa maisha inaanza kuwa mzuri. Amesema maisha inaenda kuwa mzuri, na sisi tutasupport rais. Tunataka kuanzia Januari gharama ya maisha irudi chini, watoto wawe na school fees ya kurudi shuleni haraka, vile amesign hiyo bill ya CDF ya kusema 2.4% ya national revenue iende kwa CDF na 40% iwe basari. Tunataka isaidie kaunti ya Kakamega, baraza akipatiana kidogo, mjumbe apatiane kidogo, wanafunzi Januari warudi shule. Ya mwisho kabisa, rais wetu amesema kila mtu atakuwa anatembea tu Kenya vile anataka visa, lakini tutaambia apparatus za security mtuangalilie majambazi wasikuje kusumbua watu wetu. Naye kamishna mkuu wa kaunti ya Kakamega, ambaye alisoma hotuba ya rais, aliwahakikishia wakazi wa Kakamega kwamba wameweka mikakati ya kuimarisha usalama katika kaunti hiyo. Aliwarai wananchi wote kuzingatia sheria za barabara wanaposafiri msimu huu wa Krismasi. Ama kuhakikishia wananchi wote kwamba tumeweka mikakati ya kiusalama wakati tunaingia kwenye sherehe za msimu wa Krismasi na mwaka mpya. Tumeweka usalama wa kutosha ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanasherehekea bila matatizo. Lakini pia tungelipenda kuwahimiza wale ambao watasafiri wakati wa msimu hiyo
kuhakikisha kwamba wamezingatia sheria za barabara, wameweza kuzingatia sheria na kuheshimu wale wengine kwenye barabara ili kuepukana na janga ambayo inaweza tokana na ajali za barabara kwa msimu huu. Tungelipenda sote tumalize mwaka huu salama. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu na asante sana Michael Sifuna Kongowea. Na mpenzi mtazamaji, tunapoendelea ni habari ni kwamba Gavana Kang'ata Irungu amesema kuwa inasikitisha mno sana kuwa Kenya imefikisha miaka 60 tangia uhuru na hivi sasa nchi ya Kenya ipo katika hali ya umaskini. Mpenzi mtazamaji, unasemaje kuhusu hili swala la umaskini? Wapo watu wanafanya kazi kwa bidii. Unasemaje kuhusu hili swala la umaskini humu nchini? Litakwisha vipi? Hebu tuma ujumbe wako ili Wakenya wakusikilize, ukanene na mimi hapa Kaka MLUMBI studioni kwenye nambari iliyo chini ya televisheni hapo. Sema unatutazama ukiwa sehemu gani na utupe maoni. Na tukiendelea na hizo sherehe za Jamhuri ni katika kaunti ya Nairobi, ni kwamba kwa upande wake gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesisitiza umuhimu wa kuweza kuheshimiana, umoja na uwiano katika Jamhuri ya Kenya kwenye sherehe za sikukuu za Jamhuri. Na kulingana na Sakaja, juhudi zilizowekwa na mashujaa waliopigania uhuru wa Kenya kama vile Jomo Kenyatta zinafaa kuheshimiwa na Wakenya wote. Ni Michael Sifuna Kongowea. Generations of captivity, our ancestors endured cruelties and indignities that we cannot begin to comprehend. Yet the colonizer underestimated the courage of our ancestors. Our ancestors faced the guns of the British Empire without flinching. Many gave their lives for a liberty that they would never see. We are the sons and daughters, the inheritors of these heroes. These men and women built the mightiest empire the world had ever seen. They forged a new nation in which they toiled patiently for peace, for prosperity, for freedom, and for the dignity that they had been so long denied. Everything we have, fellow Kenyans, we inherited from them. One of the men to whom we owe our independence, the first president of the Republic of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, understood that every new generation of leaders has to make its mark. It was no good, he said, only to read about heroes of the past. We had to fashion ourselves to be the architects of the future. And so we are now responsible for the management of the inheritance we have received, and we will be judged by how well we build on this generation after independence. Your Excellency, our President, as the first President of Kenya, born after independence, you are the leader of this bold, new, fresh generation of Kenya that is taking up from those who were there before we got our independence. Our trials and our triumphs since independence teach us two lessons, Your Excellency. We advance when we set aside our differences and commit ourselves to the common good. We fall behind when we are divided. So the first thing that this new generation of leaders must do is to rededicate ourselves to national unity. One, national unity means inclusion. This new generation must make certain that no one, whatever their race, whatever their religion, whatever their region, whatever their political affiliation, will be denied a say when we make decisions for our country. Every Kenya. Na mpenzi mtazamaji, muungano wa madhehebu tofauti katika kaunti ya Kakamega unaotaka viongozi walio mamlaka na wenzao wa upinzani kuweka kando utofauti wa kisiasa kwa nia ya kuliunganisha taifa na kuhakikisha kuwa
Wakenya wote wana amani haswa msimu huu wa Krismasi. Mary Owano na taarifa kamili. Generations of captivity, our ancestors endured cruelties and indignities that we cannot. Muungano huu ukiongozwa na Kasisi Morris Kigame wakizungumza walipokongamana katika kanisa la Kristo Mfalme Amalemba kuwahamasisha viongozi na Wakenya kwa jumla umuhimu wa amani na haki, haswa msimu huu ambapo ulimwengu unasherehekea Krismasi. Umewataka Wakenya kukumbatiana. Mwito wangu kwa viongozi wetu hasa wa serikali ni kwamba tunapokuja pamoja, tunapoungana, tunapoweka siasa zetu mbali, tofauti zetu mbali na kuzungumza, basi tutaweza kupalilia amani. Lakini tukitawanyika kwa misingi ya kisiasa na tusiposhughulikia mambo ya umoja na amani kati yetu, badala ya kujenga nchi yetu, tutaisambaratisha nchi yetu na watu wengi watakosa mambo muhimu ambayo wanapaswa kupata. Kwa hivyo mwito wangu ni kwamba tuungane pamoja, tuzungumze, tukae kama ndugu na tuweze kuhubiri amani mahali popote palipo. Tuwe serikalini ama tuwe katika ule upande mwingine wa upinzani, amani ndiyo jambo muhimu sana kwa kujenga nchi yetu ya Kenya. Umeitaka serikali hata hivyo kuhakikishia haki wa Kenya wote, ikiwemo ugavi sawa wa rasilimali, nyadhifa za uongozi na hata maendeleo, kuzuia visa vya mvutano unaoweza kuangamiza nchi. Haki, justice. Kwamba tunazungumzia amani na amani yenyewe inaenda sambamba na haki. Ukipata kwamba tukienda mpaka kwa serikali, tungependa tueleze serikali kwamba serikali ikitaka kupatikane amani kila sehemu nchi hii, inatakana iangalie kwamba wananchi wa Kenya wamepata haki zao. Na haki zao haswa ni mambo yale ambayo ni ya kimsingi. Na hatutaki serikali ambayo iko na mioyo migumu ya kudhania kwamba serikali ni ya watu fulani na watu wengine hawastahili kupata mgao wao, tuseme kwa zile resources ambazo tuko nazo katika nchi hii. Hii nchi ni nchi moja, ni kama meli ambayo iko ndani ya maji na kuna watu wa juu na wa chini. Sasa wale wa juu wakikosa kupatia watu wa chini maji, watu wa chini wanaweza toboa meli na maji yakaingia katika meli hii. Hii meli ikizama hakuna mtu atabaki, wote watakuwa ni wenye kuzama. Kwa hivyo inatakana serikali ijue kwamba wao tumewachagua kama viongozi wa kuendesha hii meli na wao ndio wako juu. Inatakana wajue kwamba wale watu wako chini wanahitaji rasilimali ambazo zitaweza kuwasaidia kupata mahitaji yao ya kimsingi. Na wakikosa kuipata ndio unapata kunakuwa na vurugo na misukosuko kila mahali. Na hii meli ikizama, hii meli ambayo inaitwa Kenya ikizama, kila mtu atazama na hatungependa hali kama itupate. Viongozi hawa wa dini wanahofu kuwa kukwaruzana mara kwa mara kutanyima nchi maendeleo na basi kuwaumiza wa Kenya. Mfungo wa amani, tunapofungua mwaka tunajua tayari tutakuwa tumeeneza amani na upendo, na pia tutakuwa na ushirika ule ambaye italeta amani kwa kila kanisa kati yetu. Hivyo basi tunatambua sana umuhimu wa amani, amani ndani ya mioyo yetu, amani katika familia zetu, amani katika sehemu zote ambazo tunaishi. Kwa maana tukikosa amani tunakosa maendeleo na tunakosa pia uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hivyo kikao hiki ni kutuma ujumbe kote duniani, kote nchini, kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu katika hali yoyote ile ambayo Mungu ametuchagua kuweza kuwa vyombo vya amani mahali popote, kwa maana hichi ndio chanzo cha maendeleo ya kila aina. Nikiripotia runinga ya HL, jina langu ni Mary Owano. Na mpenzi mtazamaji, tukiingia katika maeneo ya Matungulu kule Machakos, ni kwamba huku taifa likiwa mbioni kupanda miti bilioni 15 ifikiapo mwaka wa 2032, wa Kenya zaidi wanaendelea kujitokeza na kuunga mkono kampeni hiyo kwa kupanda miti maeneo ambapo yamekuwa yakiathirika na shughuli za ukataji wa miti kwa minajili ya kupata makaa. Na katika eneo la Kasaveni, Matungulu, kaunti ya Machakos,
Juhudi hizo zinaendelezwa na wakazi na shule na wana mazingira ambao wamejiunga pamoja kupanda miti 1000 na kurejesha miti iliyokatwa katika msitu wa Kaseveni. Kama wakaanji wa hapa nafikiria tutafanya mzuri, maana tumesoma mengi kupitia kwao, na we promise in the near future nafikiria tutakuwa na eneo mzuri, maana tutapanda miti kwa wingi. Kitambo kulikuwa na msitu, lakini kwa saa hii hakuna miti. Ndio maana saa hii tumeanza upanzi wa miti, ndio hii area irudi vile ilikuwa. Pia kitambo tulikuwa tunapata mvua, kwa sababu ya kukata miti mvua imeenda. So we've deliberately chosen planting of trees which will be done on a yearly basis, not non-linear yearly basis, but we'll be doing it particularly during the rainy seasons so that the community can plant as many trees as they can. Na mpenzi mtazamaji, tukiendelea na habari, nimeuliza swali kuwa kutokana na matamshi ya gavana Kang'ata Irungu yamesikitisha mno leo kwamba Kenya imeweza kufikisha miaka 60 ili hali taifa ni maskini. Mtazamaji, tutaweza vipi kujikwamua katika umaskini huu kama taifa? Je, ni kufanya kazi kwa bidii? Na kama ni kufanya kazi kwa bidii, kutokea mwaka wa kwanza Kenya ilipopata uhuru mpaka leo hii, je, hakuja kuwepo na watu wa kufanya kazi kwa bidii ili kujikwamua kutoka kwa lindi la umaskini? Tukiendelea na habari, tuma ujumbe wako, unasema jina lako, ukiwa wapi, na utoe maoni kuhusu hili swala la kuweza kujikwamua kutoka kwenye umaskini kama wananchi. Na tukiendelea na habari ni kwamba vijana zaidi ya 1500 wa kundi la Pathfinders la kanisa la SDA katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa wanakongamana kwa siku ya 10 katika uga wa maonyesho ya kilimo mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, huku wazazi humu nchini wakitakiwa kufuatilia maeneo au maendeleo au na mienendo ya wanawao msimu huu wa likizo ndefu. Tumekusanyika hapa ili vijana wetu, watoto wa miaka 9 mpaka 15 waje pamoja kwa malengo ya kuwagusa kiroho, kuwagusa kielimu, kuwagusa kiakili, na pia katika team building wawe pamoja, wajifunza mambo mapya. Swali langu kwa wazazi katika wakati huu ni kwamba wakati na watoto nyumbani, wapeleke watoto katika mikutano za kanisa, kuhakikisha kwamba watoto wao wametunzwa, watoto watapata nafasi ya kuweza kudurusi vitabu, kuweza kusoma wakati huu, ili kwamba muhula mpya unapoanza watoto wetu wanarudi nyumbani, wanarudi shuleni pasipokuwa na changamoto zozote ambazo wamesikuta wakati wamekuwa nyumbani katika likizo hili. Asante. Muda kidogo ya Disemba hii isifanye watoto wetu waende kujiingiza katika mambo mingi mabaya. Mimi nashukuru hii mchezo ambayo mmeona hapa, wala ambao mwelewi yote, hakuna ambayo mtu alikuwa anafanya peke yake, walikuwa wanafanya pamoja. Hata kufurutana hapa, kukimbia kwa gunia, kupanda hapa wanapanda wachache, lakini wengine hapo chini wanafanya nini? Wanashangilia. Kumaanisha kwamba mkifanya kazi pamoja kama timu, mtaenda safari mrefu, si ndio? Mnashikana. Hii dunia lazima watu wasaidiane. Na mtazamaji, tukielekea maeneo ya Lamu, ni kuwa wakazi wa kijiji cha Lekiamu, eneo bunge la Lamu Mashariki, wamelalamikia uharibifu wa mimea yao unaotelekezwa na ndovu kila wanapojikuta kwenye mashamba yao. Na wakazi hao wanasema wanakadiria hasara nyingi ya kila mara kwa mara ndovu na viboko wanapowavamia, na huku wakitoa wito kwa serikali na shirika la wanyamapori kuweza kuwanusuru kutoka kwa wanyama hao waharibifu. Hii nafasi, Your Excellency, ni kushukuru wewe na President William Ruto. Why? Mimi nimekuwa mbunge miaka 20. Ukweli nilikuwa katika serikali ya Kibaki,
Tunaomba hii serikali ya Ruto iweze kutuangalia sisi mwananchi, maana sisi ni hasara. Angalie hasara mdogo, maana anaumia. Kilima meloni inaliwa, mahindi inaliwa, pamba inaharibiwa, yani paka korosho miti inavunjwa, yani hakuna kitu chochote wanaacha wale wadogo. Maana ni wakubwa na sisi hatuna uwezo wa kuona. Hata ukisikia mzee mwenzangu akisema analinda, si kulinda hiyo tu ni asimame tu aga aogope, maana ule mnyama ni mkubwa, anakuua. Kwa hivyo unakaa mbali kabisa. Maana hapa tunashuhudia mtoto mmoja amekufa, mzee mmoja amekufa. Kwa hivyo huwezi mkaribia, ni kukaa mbali na anangao unajaribu kumstua, lakini hatuwezi kulinda wale wanyama. Na tukiita wahusika wa kulinda wale wanyama ama kuwafukuza, hawakuji, wanasema wana mafuta, tuwekee mafuta. Hasa hiyo inakuwa ni gharama kubwa kwetu. Ndovu hawezi kushiba katika robo eka. Anakula karibu nusu eka siku moja akiingia kama kwa kunde kama hizi na melon. Sasa wakiingia mara mbili, hata kama una eka 3 zote zitafagiliwa. Ambapo utabakia mkono tupu, na huku umeenda umerekodi kule tumeenda kule wanatupatia form, tunaenda kwa agriculture, tunaenda polisi sijui wapiga mihuri, lakini inaishia hapo. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kutufuatilia runinga hii ipendayo ya HSC awamu hii ya saa 3. Shukrani zangu zikufikie hapo ulipo, maana wewe ni mtu wa muhimu zaidi. Siku zote tazidi kusema kuwa wewe ni sisi na sisi ni wewe, na bila sisi wewe sio wewe, na bila wewe sisi sio sisi. Umeweza kuwa mvumilivu, ingawa tuombe radhi kwa kuweza kuwa na mitambo kidogo imekuwa na hitilafu, lakini mtuie radhi. Na mpenzi mtazamaji, lipo swali ambalo nimeweza kuliuliza kutokana na matamshi yake Gavana Kang'ata Irungu. Amesema leo kuwa licha ya Kenya kuweza kuhitimu miaka 60 tangia uhuru, taifa hili lipo katika lindi la umaskini, uchochole, kwamba watu ni wachochole mno sana. Na mpenzi mtazamaji, baadhi ya maoni, kuna hapa mbunge Besnasho kutoka Malakisi kule Butonge anasema kuwa that how to eradicate poverty is just through work, political goodwill, and even distribution of resources. Industrialization and eradication of corruption will change our economic space. Na tukiendelea, mwingine anasema kuwa, mpenzi mtazamaji, huyu anasema kuwa Mheshimiwa Rais ni porojo tu kutudanganya maskini kama sisi tu, ni afadhali aondolewe tu afanye uchaguzi pia juu tunaumia sana. Tunaumia sana. Kwa anasema kuwa Mheshimiwa Rais haangalii umaskini wetu mjini Lugari ni Chekalini, tunateseka. Na vile vile anasema kuwa kule Lugari unateseka mno sana. Na mwingine, mpenzi mtazamaji, tukiendelea na ujumbe, anasema kuwa mimi ni Millicent Wanyonyi, yanawatazama nikiwa Bungoma na Itiri, kuwa Kenya umaskini itaisha kukiwa na usawa. Na mwingine anasema kuwa, mpenzi mtazamaji, huyu ni Victor Wafula, anasema natazama na mama yangu Caroline Indongole tukiwa Mungaha, Shinoi na Vaholo sub county, na wananchi wahubiri amani na wasaidiane kujenga taifa. Ni maoni tu baadhi ya wananchi ambao wanazidi kusema nasi hapa katika runinga ya HSC. Na mpenzi mtazamaji, shukrani zangu tena kwako hapo ulipo kwa kuweza kunifuatilia na kutoa maoni kuhusu hili swala ambalo nimeuliza. Mimi moyo wangu siku zote unauvisha na wingu la furaha, na mimi siku zote na kuwa mfurufu na kuwa tajiri wa furaha na maskini wa huzuni wakati unaponifuatilia nikikutumia taarifa. Na kabla nikaweze kuondoka studioni, mpenzi mtazamaji, shukrani zangu vile vile kwa wanahabari wenzangu, wahariri pamoja na mafundo wa mitambo ambao wanajizatiti, wanafanya hali kulihali ili habari hizi zikufikie hapo ulipo. Maana siku zote wanasema kuwa kidole kimoja hakivunji chawa, na siku zote umoja ni uwiano, utengano ni udhaifu. Na mpenzi mtazamaji, umefika na wakati wa kuondoka studioni. Na kabla niondoke studioni, kama ilivyo ada,
nitakutenda wema. Nikupe nukuu ya siku. Nikiondoka hapa kabla sijakupa nukuu ya siku, mtazamaji, unaweza kunifungulia mashtaka. Unaweza ukasema kaka Mlumbi leo hajaokoka, leo ametoka rohoni, lakini sio hivyo. Na katika nukuu ya leo mpenzi mtazamaji, ni kwamba siku utakayoamua kutembea uchi, ashekumsia matusi, siku utakayoamua kutembea uchi, hiyo ndio siku utakutana na mama mkwe. Wabadu wakatabao fakir, na yuka huku nikioweseka kionda wazimu. Jina langu ni Kaka Mlumbi, mwanambe wa baba. Tukutane tena hapo kesho au ya saa 3. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha bin manuriko. Alamsiki.